afternoon. I have invited you to present the European Commission's second ever enlargement report on Georgia. It is published just a few days after the parliamentary elections in which Georgia's European future was a central theme. A year after Georgia was granted candidate status. It is timely to take stock of where Georgia is on its European path. Kalbatonebo და ბატონებო, მოგესალმებით. მოგიწვიეთ იმისთვის, რომ გაგაცნოთ ევროკომისიის მეორე ანგარიში ევროკავშირის გაფართოების შესახებ საქართველოსთან დაკავშირებით. ანგარიშის გამოქვეყნების რამდენიმე დღეში საპარლამენტო არჩევნებიდან, სადაც საქართველოს ევროპული მომავალი ცენტრალური საკითხი იყო, საქართველოს კანდიდატისთვის სტატუსის მინიჭებიდან ერთი წლის შემდეგ დადგა დრო შეჯამებისთვის, თუ სად არის საქართველო ევროპულ გზაზე. The annual enlargement report is exactly the same for 10 countries that have applied to join the European Union. It is a moment of assessment and reflection for each candidate country. The enlargement report focuses on progress in implementing fundamental reforms in all areas and provides guidance on the reforms ahead. გაფართოების შესახებ წლიური ანგარიში საერთოა იმ 10 ქვეყნისთვის, რომელმაც ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადი გააკეთა. ეს არის შეფასების და გააზრების მომენტი. გაფართოების შესახებ ანგარიშის ყურადღების ცენტრშია წინსვლა ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელებასთან დაკავშირებით ყველა სფეროში. ის სამომავლო რეფორმების პრიორიტეტებთან დაკავშირებით სახელმძღვანელო მითითებებს შეიცავს. Accession to the European Union is a strategic and sovereign choice of each country. However, once you apply, you accept the scrutiny from the European Commission of your country's preparedness for EU membership. ევროკავშირში გაწევრიანება თითოეული ქვეყნის სტრატეგიული და სუვერენული არჩევანია. განაცხადის შეტანის შემდეგ ქვეყანა თანხმდება, რომ ევროკომისია ევროკავშირში წევრობისთვის მის მზადყოფნას შეამოწმებს. Precisely a year ago, this moment was an opportunity to celebrate. The Commission recommended granting EU candidate status to Georgia, a recommendation then that was unanimously confirmed by EU member states in December last year. For both the European Union and Georgia and Georgian people, this was an unforgettable day of hope. It was for me the highlight of my professional career. შარშან ანგარიშის გამოქვეყნებამ საზეიმო აღნიშვნის შესაძლებლობა მოგცა. ევროკომისიამ რეკომენდაცია გაუწია საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. დეკემბერში ეს რეკომენდაცია ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა ერთხმად დაადასტურეს. როგორც ევროკავშირისთვის, ასევე საქართველოს მოსახლეობისთვის ეს იმედით აღსავსე და დაუვიწყარი დღე იყო. ჩემთვის ეს ჩემი პროფესიული კარიერის მწვერვალს წარმოადგენდა. Today, precisely 1 year later, there are unfortunately not many reasons to celebrate. Due to the course of action taken by the Georgian government, EU leaders have stopped Georgia's accession process. It remains on hold as long as Georgia continues to move away from the European Union, our values and our principles. დღეს ერთი წლის შემდეგ სამწუხაროდ ბევრი არაფერი გვაქვს საზეიმო. საქართველოს მთავრობის მოქმედების კურსის გამო ევროკავშირის ლიდერებმა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი შეაჩერეს. ის შეჩერებული იქნება იქამდე, სანამ საქართველო ევროკავშირისგან, ჩვენი ღირებულებებისა და ჩვენი პრინციპებისგან დაშორებას გააგრძელებს. Today's report is a fair assessment of developments over the last 12 months. It recognizes progress made in several technical files. For instance,
In the energy sector, a long-delayed market opening has partially begun. The reform ambitions in the fields of environment, climate, and waste management have been noted. There have been important positive developments in public procurement. დღევანდელი ანგარიში ბოლო 12 თვის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების სამართლიან შეფასებას წარმოადგენს. ის მიღწეულ ტექნიკურ წინსვლასაც აღიარებს. მაგალითად, პირველი, ენერგეტიკის სექტორში ნაწილობრივ დაიწყო ბაზრის დიდი ხნით გადადებული გახსნა. მეორე, აღინიშნა მზაობა რეფორმების მიმართულებით გარემოს დაცვის, კლიმატის და ნარჩენების მართვის სფეროებში. მესამე, სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით მოვლენების განვითარება მნიშვნელოვანი იყო. I wish I could report more such positive achievements. Regretfully, they are overshadowed by worrying democratic backsliding and hostile anti-EU narratives and disinformation. ვისურვებდი, რომ მეტი ასეთი პოზიტიური მიღწევების შესახებ საოცბარი შემეძლოს. სამწუხაროდ, მიღწევები დაჩრდილა შემაშფოთებელმა დემოკრატიულმა უკუსვლამ, ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართულმა მტრულმა ნარატივებმა და დეზინფორმაციამ. Georgia's candidate status was granted on the understanding that 9 steps related mostly to the rule of law and democracy would be taken. Unfortunately, there was no sufficient political commitment by the Georgian authorities to implement the necessary reforms. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა იმის გათვალისწინებით, რომ გადაიდგმეოდა 9 ნაბიჯი, ძირითადად კანონის უზენაესობა და დემოკრატიასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ იყო საკმარისი პოლიტიკური მზაობა აუცილებელი რეფორმების განსახორციელებლად. Since last year's report, Georgia has made insignificant progress on implementing most of the 9 steps. Today's report shows clear backsliding on the steps related to the fight against disinformation, political polarization, on elections, and on human rights. გასული წლის ანგარიშის შემდეგ 9 ნაბიჯიდან უმეტესი ნაწილის განხორციელების კუთხით საქართველოს უმნიშვნელო წინსვლა ჰქონდა. დღევანდელი ანგარიში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან, პოლიტიკურ პოლარიზაციასთან, არჩევნებთან და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ნაბიჯების მიმართებაში აშკარა უკუსვლაზე მიუთითებს. The report also states that there has been backsliding on the most important chapter which concerns the judiciary and fundamental rights. Let me say clearly, this is unprecedented for a country that aspires to join the European Union. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ უკუსვლა მოხდა იმ სფეროში, რომელსაც ეხება ყველაზე მნიშვნელოვანი თავი, სასამართლო სისტემა და ფუნდამენტური უფლებები. ნებამიბოძეთ მკაფიოდ თქვა, ეს უპრეცედენტოა ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ისწრაფვის. EU accession is and will remain merit-based. It is fully dependent on the objective progress achieved by each country. This year, Georgia has gone backwards, while other candidate countries have advanced, some of them already opening accession negotiations. ევროკავშირში გაწევრიანება არის დამსახურებაზე დაფუძნებული და დამსახურებაზე დაფუძნებული დარჩება. ის სრულად დამოკიდებულია თითოეული ქვეყნის მიერ მიღწეულ ობიექტურ წინსვლაზე. წელს საქართველომ უკან დაიხია, ხოლო სხვა კანდიდატმა ქვეყნებმა წინ წაიწიეს. რამდენიმე მათგანმა გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები გახსნა. One of the 9 steps concerns the conduct of elections. The parliamentary elections in Georgia were marked by serious irregularities. Irregularities that are not compatible with the standards expected from a candidate country for the membership in the European Union. Violations reported by international observers need to be swiftly, transparently, and independently investigated. International observers have not declared the elections to be free and fair. Neither
have they declared the contrary. This is why all irregularities need to be investigated. 9 ნაბიჯიდან ერთ-ერთი არჩევნების ჩატარებას შეეხება. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებზე სერიოზული დარღვევები აღინიშნა. დარღვევები, რომელიც ევროკავშირის კანდიდატი წევრისგან მოსალოდნელ სტანდარტებს არ შეესაბამება. საჭიროა, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ აღნიშნული დარღვევების გამოძიება სწრაფად, გამჭვირვალედ და დამოუკიდებლად მოხდეს. საერთაშორისო დამკვირვებლებს არ გამოუცხადებიათ, რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყო. საპირისპიროც არ უთქვიათ. ამიტომ ეს გამოძიება სასწრაფოდ უნდა ჩატარდეს. What is next? The future of EU-Georgia relations is now in the hands of Georgian leaders. რა იქნება შემდეგ? ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობების მომავალი ახლა საქართველოს ლიდერების ხელშია. I invite the authorities to read the enlargement report very, very carefully. It offers a clear path to re-engagement and a roadmap towards a possible EU membership of Georgia. But its implementation will require genuine political will, serious reforms, and recommitment to our non-negotiable values and principles upon which European Union is built. თავაზობ ხელისუფლებას ყურადღებით წაიკითხოს გაფართოების შესახებ ამ ანგარიშის 103 გვერდი. ის გვთავაზობს მკაფიო გზას ხელახალი ჩართულობისკენ და მგზამკვლევს ევროკავშირში საქართველოს შესაძლო წევრობისკენ, მაგრამ მისი განხორციელება ჭეშმარიტ პოლიტიკურ ნებას მოითხოვს და ასევე დაბრუნებას იმ ღირებულებებისადმი, რომელიც არ განიხილება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. The enlargement process is a merit-based process, and only if Georgia delivers on their reforms, it will advance on the EU path. There are no secrets, and there are no shortcuts. Georgia's next government should reverse course, recommit to democratic principles and values if it wants to bring the country closer to the European Union. This has to start with full transparency about the electoral process. გაფართოების პროცესი დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესია და საქართველოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში წაიწევს წინ ევროკავშირის გზაზე, თუ რეფორმებს განახორციელებს. საქართველოს მომავალმა მთავრობამ უნდა შეცვალოს კურსი, დაუბრუნდეს დემოკრატიულ პრინციპებსა და ღირებულებებს და ეს უნდა დაიწყოს სრული გამჭვირვალეობით საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით. The European Union's door remains open for Georgia. I sincerely hope that Georgian authorities will honor the aspirations of the Georgian people who have always supported Georgia's European path. Please do not lose hope. Nu dakargaft imets. ევროკავშირის კარი კვლავ ღია. გულწრფელად ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პატივს სცემს საქართველოს მოსახლეობის მისწრაფებებს, რომელიც საქართველოს ევროპულ გზას ყოველთვის მხარს უჭერდა. ნუ დაკარგავთ იმედს. დიდი მადლობა.